He's the last one standing. Chittu. They're putting smokes out to push. Only one guy is coming from the side. Will he get the knock? Oh, he gets the finish, and now Mortals have 4 kills under the name, but they lost 1 player, so we'll be continuing this match with 3 players. Mortals അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി BXM-നെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കി. ഇപ്പം 4 കളി അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടി. ബട്ട് ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് ദ 1 പ്ലെയർ ERP ജൂനിയർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Oh, there on the horizon, I saw a fight between Ghost and Goat. I think it was Ghost. ഓക്കെ, അതെവിടെയാണ്? In Savani. Savani, their 2 teams have dropped. Okay. Karen was knocked, but she got back again, so I don't think there was any problems there. But Malare has been confirmed in their team. ഗോട്ടിൻ്റെ ടീമിലോ? Yeah, Goat. Okay. Now it makes it even because Ghost only entered the room with 3 people, so it's a 3v3 into no one's favor. സ്കൂൾ റൊസോക്ക് ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ച്വലി 2 ടീമുണ്ട്. 4-5 പ്രീമിയം അവിടെ ചാടി. അപ്പോൾ തന്നെ 2 പേര് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് എനി വൺസ് ബിസിനസ്. EXE അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്യാമ്പിനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Not much going on now. It's just all teams are split. They're looting, continuing to do whatever they can. I think in this match, ERANGEL, it's like a very common map for everyone because it's the map which I think everyone starts playing from the beginning, to get used to, and everyone is. It's a strong map. എല്ലാ റീഡും എല്ലാ റെഡ്ജസും എല്ലാവർക്കും കാണപ്പെടാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ദിസ് ഈസ് എവരിവൺസ് ഫേവറേറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഡേ ഓഫ് OGxDY വീക്ക് 1 ഓഫ് സീസൺ 2. Yeah. പ്രമിക്ക് നല്ലൊരു ലീഡുണ്ട് ഓൾറെഡി. ദേ ഹാവ് അറൗണ്ട് 70 പോയിൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നിൽക്കുന്ന 8 ഒക്കെയാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ how things change. I think if there's a 70-point lead for Prima, right? It was Prima? Yeah, Prima is on. Yeah. So I think they can't get overthrown basically because it's 70 points. It's like you need to get like first place and then you need to get like 50-60 kills, so that it's like impossible. So I guess they'll be taking the crown for this week. And they are well deserving also. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ വീക്ക് കളിച്ചൊരു ടീമാണ്. Yeah, they have really played very good with their 2-2 split and their aggressiveness, and the last zone fights were very well taken. Yeah, well taken. എല്ലാ ടീംസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സീനാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് തുടങ്ങി കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സെൻറ്ററിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി സെക്യൂറിങ് ദർ ഓൺ പ്ലേസസ്. A lot of people towards the school farm area. Nobody towards the Pochinki and Gatka's area. Like there are some teams which are near, but they still haven't reached to that part. So almost the central part is quite empty, and everyone is going to the inside. That is കൊള്ളാലോ.
ഓൺലൈൻ ലൈവ്. Oh man, okay. ലൈവ് പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലടാ. അൺലിസ്റ്റഡ്. അൺലിസ്റ്റഡ് അപ്പൊ കാണത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകണം. കാണാം പിന്നെ. ബൈ ബൈ. ഫോർവേനെ ടീം അവിടെ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പണി തരാൻ മോട്ടലിലെ പിള്ളേർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോട്ടൽ 3 man ആണ്. എന്നാലും ബിൽഡിംഗ് ടു ടേക്ക് എ ഫൈറ്റ്. ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മോട്ടലിൽ ചെക്കന്മാരെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. Fighting in school is very like, you know, you should be brave to do it, because once you get in that apartments, it's very hard to get out when some teammates is there. Even in classic matches, I guess you also, like, you know, get that trap sensation when you go over there. Like it's like you can't escape from any team. You just have to sit there and wait until the zone gets out, or one of the team has to, you know, die over there. ടൈറ്റൻ സെയിൻ ഒരു UMP വെച്ചിട്ട് നോക്കിടുന്നു നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രൈഡേ ഗോസ്റ്റും ടൈറ്റനായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ്. അഗോറ അവിടെ ഒരു നേരിലൊരുത്തനെ അടിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടൈറ്റൻ സെയിൻ വെട്ടിയാക്കി. ടൈറ്റന് ടോട്ടൽ കിൽസ് റൈറ്റ് നൗ ഇസ് 3. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അവർ പിടിച്ച് And at the bridge, now you can see on the right side of the bridge near Novo, there is EXE and DY. DY is just sitting there and scouting. They want to see where any teams are just hiding, or like, you know, not to get third party. But DXE, as you saw before, they were standing over there, but now they have moved towards the farms. വീട്ടിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവർക്ക് അവിടെ വണ്ടിക്കിട്ട് അടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വണ്ടീൻ്റെ ടയറൊക്കെ പൊട്ടിച്ച്. Yeah, DY Maverick and I think it is Spartan. No, Johnny DY is shooting at the cars and trying to, you know, mobilize. എക്സ്കാലിബർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ റൂമിൽ 3rd പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കളി നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബീറ്റ് 8-2K and become 2nd. നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് കളിക്കുന്ന നൈറ, ഹെൽപ്പ്, ജൻ, വെനം. Let's see what happens. And at the bridge, the military base part, the Zonex heard the sounds of DY and they know that there's a camp going on there, and now they're rotating to the opposite side. അവിടെ ക്രീഡിന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്രീഡിന് കില്ല് കൺഫേം ചെയ്യാതെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ അടിക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ അവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വണ്ടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. And I don't think there's anything he can do because he's literally surrounded. ടൈറ്റനഗോർ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ചെയ്തു. നല്ലൊരു ഓഫ് ആംഗിൾ പിടിച്ച് ഒജിലിനി ബാക്കിയായിട്ട് ഷംസും സീജും ആണ് ബാക്കിയുള്ള അവരെല്ലാവരും. അവരിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റനായിന്ന് പിന്നെയും പണി കിട്ടും. ഫോർവൈ ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത സ്ക്വാഡേഴ്സിൽ നമുക്ക് മോട്ടലിൽ 3 പേരും അവിടെ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാം. 4വയും OGയും തമ്മിൽ കാണാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. കേട്ടു രണ്ട് ടീമിനും ലെഫ്റ്റിലുള്ള 8-2K അടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. Thing is, OG now going very far and checking for a location they can hold properly as a 2-man, because every compound literally in the zone
not in the zone, but in the central part of where they are is holded by like some of the other team, because there's, as you can see, there's MMX in the buildings, and they have lot of people surrounding them. So at this point they can't choose to like move around like easily and get that rotations properly done, I guess. ഏറ്റൊക്കെ അവിടെ പ്രിമാനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ രണ്ട് ടീമും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ഡാമേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Even though A2K is giving the damage to Prima, Titans are the one who are very close to them, so they are not choosing to take the fight, but A2K is the one trying to get damage it. Titans knocking Primera over there. 2 people knocked from Primera. T1 ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഒരു ട്രേഡ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു പുഷിനെ കുറച്ചുകൂടെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yeah, he put a stop to that push, but I don't think they're gonna stop because 2 people are knocked in their team, in Prima's team. So T1 knock ചെയ്തു. There's only 2 people left for Prima. Azarix is also knocked. Prima Storm was the last man. Oh, really good by Beast. He did, I think, a 1v3. No, 1v2. ഇതിനാന്നറിയില്ല, പക്ഷേ it's like friendly, friendly toxicity, so yes, that's fine, കുറച്ചൊക്കെ still teams are very much split from each other. It was not like how we saw from yesterday's match and before. There were teams which were very much together in yesterday, and it's quite ironic because of how big Miramar was yesterday. Like, comparing that to ERANGEL, and now there's 14 teams inside zone, but none of them are like, they are close, but they're not close as much they were in Miramar yesterday. സോണക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മിലിറ്ററി ബേസൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്ത് അവർ സെറ്റായി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ടീംസും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മിഡിലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. And that's where the zone goes. The zone has gone to the middle position, and this favors OG at that time because look at them, they have that central position, but only 2 people, so they can't hold it perfectly. But still, I think they'll try their best towards the. അവിടെ ടൈറ്റൻ ബീസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഈ കാർ 98 ഒക്കെ പിടിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ടൈമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. Very bad position for Beast because he's very open. Titan Beast, he might get shot from both sides, and we're just waiting for that time when Shams Siege is spawning and trying to get the angle, and he starts shooting and he gets a knock. Siege gets a knock with the Scarlet on Beast. As we said, Beast had a very bad position, and that shows. ബാക്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം OG. ടൈറ്റൻ ബേസിനെ റിവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്, ബിക്കോസ് അവരിനി വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് 8-2K അവിടെ ടൈറ്റൻ ഫ്യൂണിക്സിനെ നീഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ പുഷിങ്, ഐ ബിലീവ്. Yeah, this is where the zone is closing in and all the teams are getting pressurized to take each and each compounds. It's full smoke out there, and they've got one knock. Noxy got a knock, and Noxy gets knocked right by Zane. So now it's a 3v1 situation, and A2K has come out top with 4 people still alive. We'll get the revive back on Noxy. ഇപ്പോൾ 3 കില്ലുണ്ട്. അവരാണ് ഇപ്പോൾ കറന്റ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്നത്. Yeah, and you can see near OG they have got knocked. One of the player has got knocked, and I think it was by DY. There are 3 teams now over there. DY is getting third partied, I think, by OGx Esports, and they are 3 teams over there. സീജിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സീജ് ഷാക്കിൻ്റെ അകത്ത് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്.
I think it's a good option that he's sitting in the shack because once he gets out, he's going to get third party from the barn house from every side. There's literally all teams are surrounding. സോണിക്സിന്റെ 3 പേര് അവിടെ നോക്കായിട്ടുണ്ട് ഫ്രം തീപ്പൊരി. Abram is the last one standing. അബ്രാമിനെ കയറി അടിക്കുമോ അതോ അബ്രാം അവിടെ നിന്ന് വലിയോ നമുക്ക് നോക്കാം. I don't think തീപ്പൊരി has given that an option. അപ്പോൾ അവർ കയറി പുഷ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ. Abram getting damage but not the knock which he wanted. തീപ്പൊരിക്ക് ടോട്ടലി 4 പേരുടെ കില്ലും തീപ്പൊരി തന്നെ എടുത്തു. Zonix gets wiped in 12th position. Not the placement points they've been hoping for, but this week I don't know where they're placing. No confirm I don't know. Yeah, Siege is gone, so OG again gets eliminated. Goat Marl അവിടെ EXE ഹെലിനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Yeah, there's a fight going on over there. So the thing is, Goat is 3-man squad and EXE is a 4-man squad, so the EXE still have the upper hand. DY 3 പേരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സോണിൻ്റെ മിഡിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. As you can see, zone is closing. ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. It was very vital for DY to get OG out of that because they needed that center position. They didn't have any position inside zone. And once they got in, they knew it was 2 people, and then they ended that fight right over there. And then look at the zone. The zone has gone towards them, and it's like 50-50 water and land. Yeah. This type of zones are very rare. 50-നെക്കാട്ടിലും 50 പോലും ഇല്ല ലാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 40% ലാൻഡേ ഉള്ളൂ. 60% വെള്ളത്തിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഓപ്പൺ ഫീൽഡ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് ആ ഒരു ബാൺ ഹൗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോണിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി ഈസ് ഓൾ റിഡ്ജസ് ആൻഡ് താഴെ. All teams getting in the vehicles to rotate as soon as they can because this zone, if no one catches this zone, then it's going to be hard for the next zone. ഫോമെക്സ് ഇ സ്പോർട്സിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13 അവർ 1 ഡേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡിപ്പിലൊരു അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ അവർ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Yeah, they have been there from before, and you can see him playing an emote. Malu God flexing with his new outfit, I guess. സപ്ലൈ ക്രേറ്റിലെ പുതിയ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ചെക്കനെ കിട്ടി ഫുഡ് പെവറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. I think we need to contact him for our sponsor for the next streams. Malu God will be calling you. ആനിമേറ്റഡ് ഓവറിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ട്. സ്പോൺസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് നോസിനെ അവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yeah, but Noxy managed to get that position. I don't think he's going to be contested. Noxy. DY beast അവിടെ ലിസാർഡ് റോഡൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് സൈഡാക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. EXEക്ക് പറ്റുന്ന അത്രത്തോളം ഡാമേജ് തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. MMX, I think, got a push. Easy push on MMX. The MMX is defending hard. I think that fight is over. Yeah, that fight is done. MMXന് ഫേവറബിളായിട്ട് ആ ഫൈറ്റ് പറ്റുന്നു. Yeah, they have been catching that Bonos very good and നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടലിലെ ടീം DYനെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. I think they're trying to take that dip which is underneath DY, and I don't think DY still knows that they're there. ആക്ച്വലി EXE ബാക്കിലുണ്ട്. EXE നല്ലൊരു പണി കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന്. മോട്ടൽ അത് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല EXE ബാക്കിലുണ്ടെന്ന്. EXEൻ്റെ 4 പേര് ഇപ്പോഴും അലൈവാണ്. 1 ഡേക്ക് വെച്ച് നല്ലൊരു കവർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ സ്നൈപ്പൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബാക്കിൽ DY അവർ മറന്നു. There is a fight between Goat Madel, I think, and Deepuri. ഗോട്ട് മാഡൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ തീപ്പൊരിനെയാണ് ഗോട്ട് മാഡൽ പുഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം FPP ഒക്കെ ഇട്ട് തീപ്പൊരി 2 പേര് നോക്കണം. ഒരാൾ റിവൈവായി. തീപ്പൊരി
ഫേക്കാന മോഡൽ ഊതി വെച്ച് നോക്കി. He's just 1 HP. Oh, and they get it. Goat gets the position. RX Krish അവിടെ 1 HP അവിടെ തീപ്പൊരിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Again, DY has got that center zone. That position was very OGനെ vital. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവർ കയറി പുഷ് ചെയ്തു. അവർക്ക് ആ സോൺ കിട്ടി. ആ സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്. നല്ല ഡിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. I think this is where EXC has gone wrong with their zone prediction, because they have been now in the lower side with DY and Mortals both looking at them. They cannot take their cars, they cannot do anything right now. They're gonna have to just walk into the water, or they're gonna just have to go from the backside, but there are a lot of teams on the backside. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് ഉള്ള വണ്ടി വെച്ച് നേരെ വെള്ളത്തിൽ കയറി അവിടെ ഇരിക്കലാണ് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ. MMX pushes on Mortals and gets 1 knock. 2 knock കിട്ടുന്നുണ്ട്. മോട്ടൽ അങ്ങനെ വൈപ്പായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പണി കിട്ടിയത്. ബാക്കിൽ നിന്ന് EXCയും DY എല്ലാവർക്കും ഒരു പണി തരുന്നുണ്ട്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ EXC കയറി പുഷ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. Let's see. They have the right time they chose, because while they were in the fight, അപ്പോഴും ഒരാളെ ബാക്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നേരിൽ നോക്കായി വനത്തിന്റെ നേരിലാണ് നേരെ നോക്കായത്. പക്ഷെ വനം അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Even though they left hell back, look, he had no car, so he got knocked right there by John. ലിയോടെ ഓവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് അവർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സി സ്പോർട്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു നോക്കൊക്കെ എടുത്ത് ബോട്ട് കയറി പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5 MX-ന് 5 MX 1 HP. ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി സെറ്റായി നിൽക്കുന്നു. Goat rotated all the way from the 5 houses. കോട്ട് കുറച്ച് പുറത്തോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്മോക്കൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തോണ്ടാത്ത കയറിയിട്ടുണ്ട്. EXC വനത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഒരു നീഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം ഒരു നീഡാ ഷാക്കിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വനമിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പി നീഡായിരുന്നു ഷാക്കിന്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സോണിൽ ഇപ്പോഴും 18 അലൈവ് ഉണ്ട്. 7 ടീം സ്റ്റാൻഡിങ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. DY നേരെ 4Yൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കയറി പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But Beast, he stops in the open, but I think the smoke came in at the right time. അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിപ്പ് കിട്ടി. പക്ഷേ മാഡൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Madel gets a knock on Johnny DY. നമ്മുടെ ഈ സോണിൽ വോക്സ് ESports മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടീമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. വോമിക്സ് ESports അവിടെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 12 X1 ഫാൽക്കൺ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുവരെ ആരും സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോളോ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നു. EXC വേണം നേരെ ബഗ്ഗിയൊക്കെ എടുത്ത് താഴോട്ട് പോയി. I think 4Y also are a full team. They still have 0 kills. And 4Y is 1 player gets knocked. My bad. 4Y is also standing as a full team. Yeah, one knock has been gotten into the team, but they still have a good position with DYB sneaking up on the shoulder. Goat out confirm ആയിട്ടുണ്ട്. DYക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Beast, as you can see, is waiting for the right chance to go and push into 4Y, because he needs to get that position. He needs to kill them in order to go into the next zone. As you can see, actually താഴെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. If you could just check, അവർ 3 പേരും താഴെയാണ്. അവർക്ക് ഇനി
റോസ്റ്റർ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് OGX esports പോകാം. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ A2K സെക്കൻഡ് ഇൻ അവർ ടേബിൾ ആൻഡ് EXE who's third. ഇവർ രണ്ടുപേരുണ്ട്. A2K has 4 kills and EXE currently has 3 kills. So let's see if A2K സോളോ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീക്കത്തെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്ത് പോകാം. പ്രിമ വൈപ്പായെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും they are still the table toppers. It's a battle for the second place. EXE knocks അവിടെ വോക്സ് മല്ലുകോടിനെ ഒരു നേടി നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ആ നേട് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് പോലും അറിയില്ല. കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു നേടിൽ വണ്ടി പൊട്ടി നോക്കായിട്ടുണ്ട്. He has the angle onto OGx esports, but he doesn't want to expose his position right now because he still doesn't have zone, so he is trying to move into zone as well. And he has got another knock. And one more, he makes 1 HP and he gets nice. that confirmation. Really good play by EXE knocks അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു. EXE A2K sorry. ഫോർ ബൈ അനബൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10ാം പ്രാവശ്യം നോക്കാണ്. ഇപ്പം നോക്കിയാലും പുള്ളിക്കാരി നോക്കാണ്. And she finally gets confirmed. S4Y and A2K അങ്ങനെ അവരുടെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It's a 1v1 at the moment. 1v1. It's a 1v1 situation. A2K നോക്സിക്ക് ഒരു മാസം കാണിച്ച ഒരു ഡിന്നർ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം. I think Tufan is scared because Noxy has been playing as a one-man squad from like long back, but then 4Y they were staying 4-man strong till this last zone, and now they are scared because like they don't have like their players there to back them up. But now he gets a revive on, I think it's Tala. Yeah, he's getting a revive onto him. Noxy still has to make his move. He sees them. He gets that knock on Tala. നോക്സിക്ക് അവിടെ കില്ല് പിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Tufan over there. Oh, and he couldn't clutch. 4Y is taken the dinner. അധികം കില്ലൊന്നുമില്ല, ബട്ട് a good game from their side. Yeah, they have got that position locked up from beginning itself. I think that's what led them to the chicken dinner. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4Y ഡിന്നർ എടുത്തത്. അവർക്ക് they have 2 kills. Second place we have A2K. Noxy has been playing a phenomenal game today, and he has got 5 kills for the team. That puts up with 7 kills at second place A2K. അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു ഗെയിം പ്ലേയിൽ അവർ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് സെക്യൂർ ചെയ്ത് അവർക്ക് EXEൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 30% തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അവർ സെക്യൂർ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇനി തേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് പ്ലേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് EXEക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച ഹെൽ, വെനം, നൈറ ആൻഡ് പേർജ്. ടോട്ടൽ കിൽസ് അവർക്ക് 4 കില്ലുണ്ട്. Then we have in fourth place we have DY, we have Maverick, Johnny, Spartan and Beast. They have altogether 6 kills. They had good position into zone but couldn't capitalize on it and then failed. ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ നമുക്കുള്ള OGx esports ആണ്. OGx esports അടിപൊളിയായിട്ട് ആ റിഡ്ജൊക്കെ പിടിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർക്ക് തിങ്സ് വെൻ സൗത്ത് എന്ന് പറയാം. അവർക്ക് ഒന്നും അവരുടെ ഇതിന് പോയില്ല. Totally they have 4 kills to their team. And in seventh place we have Goat, Caramel, Metal, Krish and Malare. They have 4 kills totally. Goat could have done a little more better, I think, because Metal and Krish were the only 2 people standing. So I think if they still kept on like 4 people in that zone, they would have powered through. 8th പൊസിഷനിൽ നമുക്കുള്ളത് MX ആണ്. MXന് ടോട്ടൽ കിൽസ് 6 kills ആണ് അവർക്കുള്ളത്. And in 9th position we have Mortal team. They have 5 kills. 10th പ്ലേസിൽ നമുക്കുള്ള തീപ്പൊരിയാണ്. തീപ്പൊരി ഡിക്രോ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോണിക്സിൻ്റെ 3 ആൾക്കാരെ ഡിക്രോ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടലി ദേ ഹാവ് 5 kills.
And then we have in 11th place, I think it's TZ. ടീസറിന് ഒരു Yeah, they കില്ലാണ് have. ടീസറിനുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12th പ്ലേസിൽ വി ഹാവ് OGx 13, OG 14, Titan 15, Prima 16, Ghost and 17th place ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ബൂട്ട് മാഫിയാണ്. They have 1 kill. I think the team which deserves, I think, I don't know, they should make a like new award called the most valuable team or something. They have been like not of this week, but of this day. I think they have been 8-2K. They have been playing a very phenomenal game, and I think Vomix also. But Vomix didn't reach up to that level of 8-2K because, as you can see, Noxy got 5 kills over there, so they're really good in that perspective. But I think for the week, the MVT, if you can say it, they go to none other than Prima. They have been playing an extraordinary game. They have been playing an outstanding game with all their matches perfection to the max. So that brings us to an end of this week. 5 days is over, and the Prima has taken the first place. Yeah, and next week we'll maybe joining you for more matches, more matches and other stuff. So if you like what you saw, like and subscribe the video and the channel. Support the channel. We are trying to grow in small steps, and it starts with a small like and subscribe. So, and comment down what you want to see, anything more of an addition to the channel or anything which we can improve on in our life.